Hey folks, I'm here in Mexico this is Jose and this is Jerry. And Jerry runs Iron Kayaker, and we're gonna do an installation video of this boat. This is the Feel Free Dorado, and we have the 3 horsepower electric outboard Torqeedo Ultralight that we're installing on that. That's what the rest of this video is about, but today we have the first day with you on the water, and we're gonna show off what this can do, and then we'll get into doing the installation, which we did last night. This is going to be a bilingual install where I do some of it in English, and then Jerry does the rest of it in Spanish. Starting now, explain it. Amigos, pues aquí estamos en la presa de la Boca, estamos realmente probando el producto, pero estamos haciendo aquí una introducción para ustedes para este video en donde les vamos a mostrar la instalación de este producto en los kayaks. Estamos hablando del motor Torqeedo de 3 caballos de fuerza, y bueno, pues estamos aquí en la presa de la Boca, venimos aquí con José, venimos aquí con Jeff, y bueno, pues vamos a continuación a mostrarles la instalación el video de la instalación. All right, Jose has his Torqeedo powered Dorado out there. He's running it for the first time. We got some other boats here. We got a bona fide SS-127 with 1103, but this is Jose's first run with it. Moving pretty good. Hola, saludos. Mi nombre es José Manuel y pues hoy vine a probar este Torqeedo en mi kayak, el Dorado, y pues estoy impresionado. Está funcionando de maravilla y pues me he divertido todo el día. Miren esto. Say hello, Jose. Hi. This is Jose, and that's Jerry. What's and up? We're starting this Torqeedo Ultralight install. We have a 3 horsepower electric outboard that we're going to put on this kayak. This is the Feel Free Dorado. Do you want to say the same thing in Spanish and just kind of introduce what we're doing? ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en México instalando por primera vez un Torqeedo. Vamos a instalar el sistema con más potencia, que es el que tiene 3 caballos de fuerza, y lo estamos haciendo aquí en un kayak Torqeedo, en un kayak Feel Free Dorado. Es algo nuevo, entonces pues aquí estamos con todo. Okay, so we've already completed half of the install, and the hard part is usually running the steering lines, and we have them going in right here. They're going to come up to a foot peg that slides there. So we've done this half. What I'm going to have Jose and Jerry do, they're going to do the other side. Okay. In Spanish. Ahora vamos a comenzar a hacer la siguiente parte. Aquí Jeff ya nos ayudó a hacer la mitad, y ahora seguimos nosotros con la otra parte. Adelante. Bueno, amigos, pues aquí tenemos, este es el motor de Jeff, por eso se ve así ya con bastante uso, pero este motor es un motor de que trae 3 caballos de fuerza y te da una potencia de 105 libras de torque. Y bueno, pues con este motor la mayoría de los kayaks los puedes llevar a una velocidad de 6.5 millas aproximadamente, hasta 7 millas cuando el kayak es muy ligero. Y aquí tenemos, este es el control de velocidad. Con este control se acomoda por aquí, y con esto uno va llevando el control a qué tanta velocidad quieres ir, encender y apagar. Y pues vamos a proceder a instalarlo. Este es un motor usado, pero pues vamos a comenzar a instalar el motor nuevo de aquí de José. Y bueno, pues aquí tenemos la batería, que la batería viene integrada al sistema. O sea, tú compras aquí este kit y ya te viene con la batería. Es una batería que viene totalmente sellada contra el agua y trae un kit de GPS.
Incluso puedes conectar, hay un accesorio que venden que va en el celular, y con tu celular tú puedes utilizar el GPS y demás. Bueno, mis amigos, pues ahora de momento nos vamos a concentrar en instalar la parte del pedal que va en esta parte, que es lo que hace que controles la dirección. Y para esto vamos a insertar aquí una pieza, otra pieza para acá, que es lo que va a sostener algo así. Ese es el resultado y lo vamos a hacer de este lado. Entonces allá vamos. Listo. Aquí vamos a utilizar el taladro para poner esta pieza aquí en esta parte, porque esta pieza va a sostener esto aquí. Okay. Entonces lo alineamos en eje con esta pieza en el extremo, y aquí vamos a hacer Les voy a hacer una recomendación muy importante. Toda esta rebaba que sale a la hora de hacer el taladro, guárdenlo, porque esto les va a servir para sellar los agujeros. Ahorita les voy a explicar cómo. Muy importante. Ok, ya tenemos aquí el agujero, y ahora vamos a poner este señor aquí. Y aquí estamos ya finalizando la primera parte, que estamos uniendo estas dos piezas con una tuerca. Bueno, pues aquí estamos ya preparando para cablear el kayak. Vamos a meter una canalización, que es un tubo que va por la parte interior, y es lo que hace que se controle la dirección del kayak. Entonces, para este proceso, como pueden ver, ya lo instalamos por este costado, y se introduce un cable que viene a salir desde aquí, y el cable nos estamos ayudando quitando estos portacañas para poder accesar a la parte interna y llevar esta canalización hasta la parte frontal donde están los kayaks, los pedales que instalamos. Y en ese momento pues ya tenemos conectado los pedales con el motor. Y pues aquí tuvimos que hacer un agujero por donde introducimos el tubo. Lo realizamos por esta parte porque aquí es donde sale el cable directo, lo más derecho hacia allá, y ese cable viene por adentro en esta parte con una guía metálica. Lo extendemos hasta acá, y este es el otro agujero que se tuvo que hacer. Esos agujeros llevan una preparación especial para que no se les mete el agua, que ya lo veremos más adelante, más a detalle. I'm going to interject in English while we're getting stormed on here, but one thing that is very important is that when you run the tubes through the hull, that they are as straight as possible. This is going to give you very smooth steering. So when you consider, you know, the path of the black tube to go through the kayak hull, you want it to go straight. Does that make sense? Que se vaya totalmente derecho el cable, que no hayan vueltas, nudos ni nada, para que dé la vuelta más fácil. Vamos a hacer los agujeros para continuar con el siguiente paso. ¿Ok? Alright. Ahí ya quedó el agujero. Y igual, lo mismo, bien importante. Okay. Talk about it being important that the drill bit is really the same size as the tubing, so it has a good tight fit. Ok, otra cosa que es bien importante es que el agujero que hagas con el taladro sea del mismo diámetro del tubo, para que quede bien apretado y no tengas problemas de que se mete el agua por ahí. Ok, pues aquí vamos a hacer una parte muy importante para la ejecución de este paso, que necesitamos. Este tubo viene en un corte recto. Con las tijeras vamos a hacer un corte inclinado para que quede como un pico y luego sea fácil
para... Hey, güey. Está un poco duro, pero... ¿Es ok? Yep, looks good. Ok. Algo así que quede como un pico para que pueda entrar por los agujeros que hicimos. Ok, entonces para poder poner el cable que nos falta tuvimos que remover los portacañas para poder accesar al interior del kayak y así poder mover la línea que va a ir hasta aquí para mover el motor. Eso sería lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a introducir el cable por aquí. En este momento vamos a tomar este cable, que es un cable de metal rígido, y lo vamos a meter en este tubo y nos va a servir de guía para que este tubo se vaya derecho hasta atrás, porque si no, pues se enreda. Entonces, pues esto es nada más, básicamente irlo metiendo por aquí y ahí se va. Bueno, pues aquí ya Pepe ya está con ese cable pasándolo por ahí. Con el cable de acero es más fácil que esto se vaya derecho, y ahora estamos llegando a la parte de atrás. ¿Cómo vaya? A ver, escúchalo. Aún no llega. Ahí va. No, todavía no. Siento, güey, que agarró así. Sí, creo que agarró curvo. Like. ¿Puedes darle para atrás? ¿No lo ves ahí? No. No, es que si agarró para el... Ok, entonces retrocédelo y lo volvemos. A ver, ahí va. Do you see the cable? Well, yeah, I think I do. Is that it? Yeah. Yep. Okay. So, Jose, if you can grab that wire, yep, and just hook it. Got it? Got it. Okay. Les voy a enseñar una parte del proceso que es bien importante. Lo que vamos a hacer es que este cable va a quedar con cabeza de hongo. Ahorita van a ver, pero esto es para que el cable no quede recto, porque si queda recto se puede ir por los agujeros. Entonces aquí lo vamos a calentar. Right there. Yep. Okay. Y aquí lo aplastamos así. Is that a good? That's a start. It's a start. Yeah. Do it again. That's good. Mash it. All right. I think yours is better than mine. Look. So I got trace method. Yeah. Well, the idea is that is not going to pull through. Exacto. Eso ya se va a quedar, ahí ya se contra y con eso ya no se va para dentro del casco. Okay. Let's get some silicone on it and just pull it through. Exactamente. Un poquillo más. Está bien. Ahora, un paso muy importante para evitar que el agua se filtre, vamos a utilizar silicón. Les recomiendo mucho este o cualquier otro silicón. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una embarrada en esta parte.
Creo que sí está bien. Y eso, al momento de estirarlo, el cable se va a quedar ahí. Esto se va así. Lo que vamos a hacer aquí es meter la guía para traernos el cable. Ya lo tenemos aquí. Ya solo vamos a cruzar esta línea para tenerlo terminado. Lo metemos un poco, la punta se va hacia abajo. Lo que podemos hacer es girar el cable para que suba. Y ya estamos aquí. Aquí ya lo veo. Ok. ¿Tienes el otro gancho? Está. Y aquí con este gancho estamos tomando el cable. Okay. Ahí está. Ahí está. Entra un poco más para que no se salga. The more you get on there, the harder it is for it to pull out. Okay. Así que andamos bien. Okay, that's okay. ¿Ya? Sí. Yeah, good. Ok. Ahora, Ok, lo voy a sacar. aquí el cable ya está pasando. Talk about it being important that it didn't go around like a scupper hole or take a sharp turn inside or twist. Es bien importante que el cable corra lo más recto posible. Que no se dé la vuelta por ningún tubo, que no se vaya por ningún lado. Lo más derecho que se pueda te va a ayudar a que puedas más fácil dar la vuelta. Okay, now, remember we're using the vice grips to pull a little bit of tension. Pull, ¿Qué tanto? How much? más, stop. Okay. Ahí, sí. Aquí lo que hicimos fue que traes la... Ah, sí, sí. Ok. Aquí lo que acabamos de hacer es que este cable lo estamos aplicando presión para que se mantenga tenso por adentro del kayak. Estamos cuidando la tensión y esto nos va a ayudar a que se sostenga aquí para que cuando cortemos este cable, el cable no se nos vaya. And this will be with your method, right? Yeah. Jeff's method. Yeah. El método de Jeff de hacer. Y esto, básicamente vamos a utilizar un tornillo. Vamos a calentar esta parte. Y vamos a, con el tornillo, introducirlo ahí para que... Okay. Smush it with the side of the lighter to spin that. Yep. You see the silver part on the side of the lighter? Ah, okay. Yeah. Push that against the side next time. Like this, right? No, well, without the screw. Yeah. Yep. Okay. Pull it out. That just flares it out so it doesn't pull through. Okay. But go ahead, heat it again. Okay, here again, and I use this. Yeah. Okay. Good. A little bit at a time. Okay. So That's do it again with the screw. Okay, something that's very important. Let it cool before you let go with the pliers. Because if it's still hot, it'll jump right back in there. okay. So let it cool. Let me see where it's at. Hold this. Yeah, all right. So I am feeling we got a good room there. Come around the top with the light so we can really show this against aquí. Yep. Ah, pues si quieres con esta aquí. Okay, so now pull the flashlight away. I think it was good the other way.
What you're really looking for there is that it's flared out. It's like a T. Yeah, that'll work. Go ahead and get your silicone on it, and I think it'll be ready to go to put the spectra cord through there. Vamos a terminar aquí con aplicando el sellador, el silicón, en este extremo, para que haga la misma función que allá adelante. Y aquí básicamente estamos esperando a que se enfríe esto para quitar las pinzas y que ese cable quede ahí. Ahí está. Good job. I just smush that silicone around to make sure that it draws in. Yeah, it's good. Yeah. Ahora vamos a pasar esta línea por la canalización que acabamos de dejar ahí lista. It's called spectra cord. Este se llama Spectra Cord y es un cordón bien resistente, muy resistente. Y este hay que irlo metiendo así, despacito. Corre bien. Ahí va corriendo muy bien. Y este cable va a dar hasta atrás. El Spectra Cord va a dar hasta atrás. Y este es el cable que nos va a ayudar a dar la vuelta. There it is. Okay, so the next part that we're going to do, we have to put this is a special plate that we had made for this boat, the Feel Free Dorado. It was made by Innovative Sportsman, the plate, and what's special about it that allows the installation of the Torqeedo bracket is that it has this 4-bolt pattern. So I'm going to give you guys the camera and I'm going to take over just putting this on. Sound good? Okay. All right. Okay. All right, let's put that back there and kind of show folks that turn it the other way. That's going to go on like that, but we have the rudder in the way. So we're going to take, Jose, if you can take the rudder off, and then we'll have room for the motor. Okay. Make sense? Lo otro es que aquí como no están estas piezas, lo va a fijar aquí directo al kayak, güey. Y que ya nomás si las quieres, si así te jala con madre, que no le ve problema, porque como esta placa trae los brazos bien largos, güey, tiene mucha superficie de apoyo. Pero que si llegara a zafarse o algo, pues te lo se solda, güey, y ya mandamos pedir esas piezas con este vato. Okay. O las mandamos pedir por si sí o por si no, y okay. Ya nomás aquí tú y yo se lo... nomás es esto. Okay. So I'm going to do that, but we got to get this off here. And if you can grab those little pliers. Las pincitas. I think you have a little cotter pin in there. Yeah. You see it? I need the light flow to see. So rudders that do this where they can swing up top like this, they can't coexist with the Torqeedo. The rudders that are underneath that come down and then come up work with the Torqeedo. But this one doesn't, so we have to get rid of it. Algo que es bien importante saber es que hay kayaks que tienen el rudder que se baja y se sube así. Y hay kayaks que el rudder cae aquí abajo, se oculta. Bueno, los kayaks que el rudder se levanta no es compatible con el Torqeedo. Los kayaks que traen el rudder por abajo sí puedes tener ese rudder, pero este tipo de rudders que vienen aquí interfieren con el otro motor, entonces hay que retirarlos. So the ones that do work with it,
Hobie, La mayoría, por ejemplo, los que sí se pueden quedar, los Hobie, Jackson los kayaks. Jackson, Native, los... There are other ones, but those are some of the main ones. Principalmente son esos los que el rudder se lo puedes dejar porque ahí está abajo, o sea, no hay ningún problema. Cool. So, my friend Trey, just with measurements, I mean, Trey and I live in the United States in near Baltimore, and we're already way down here in Mexico near Monterey. And we said, all right, Jerry, give us some measurements. And this is what we got. So we're going to bolt this in here. You know, and I think we got something that's going to work. I may have to move. No, that goes on. That bolt's there. That might help a lot with the stress, right? Oh yeah. That it's Yep. fixed over there. Yep. That'll help. All right, I'm gonna get hardware and get that tight. You can stop before. Pues realmente aquí te absorbe casi todo el... Sí, todo lo... Pues esas piezas las hicieron con las medidas que mandaste. Sí. Mira, sí dieron. Pues esta pieza nosotros mandamos básicamente las medidas y allá la fabricaron a la medida. Muy buena calidad, si ven la soldadura. Okay. So I'm making two rather small holes for these screws to go in. So it's just a pilot hole, as opposed to up front we did one a little bit bigger. This is a temporary fix until we can get the right hardware to go in the tracks, just to get this on the water soon. But we're gonna go in just on the outside. So it doesn't seem like a lot that's holding it, but the strength of this is that it's so far forward. Okay. So I'm gonna stop before I do so much that it's ripping it out. So I just want that, and I think that's solid. I'm gonna finish tightening back here, and then we can put the motor bracket on. Okay. Yep, that's done. Aquí ya terminó de instalar esta placa, que es la placa base en donde se va a montar el motor. Con esos dos tornillos que pusimos ahí, ya estoy por acá. El bracket, el de aquí. Hiding it from myself. So this is the bracket. Wow. Y ahí viene la placa, el bracket.
This is on there secure. That's I can pick up the whole boat, buy it, we're good. It's on there. So this is a trim adjustment pin. In most cases, this is in its happiest position in the second one. I'm going to put it there and we'll see how it goes with speed when we get this on the water tomorrow. El trim. Y que ahí ajustas la posición del trim, pero normalmente la posición ideal es el segundo. Entonces lo vamos a dejar ahí, pero ya mañana que lo probemos vamos a ver si hay que hacer algún tipo de ajuste. This is the motor lift bar. Esa es una pieza para levantar el motor. This is the steering triangle. Y ese es el triángulo para girar, para la dirección. This goes in there. Se coloca de esa manera. And then we're going to put it first through here. Primero hacemos esa parte. Meter el cable a través de la... The Germans, you can tell them it's made in Germany. The Germans call this the rocker. The rocker. The rocker. Los alemanes, porque por cierto esto es hecho en Alemania, 100%. Los alemanes a esto le llaman the rocker. Que es así como si fuera una mecedora, ¿no? Like a rocking chair. Like a rocking chair, but Okay. I tend to think of, you know... Or like the music. Yeah, like the Scorpions. So it's important when you put this on that it's not like this, Okay. because there are these pins that make it stop, and you just it limits your steering. Okay. So you want to put this on. En ese orden. Okay. Eso hay que ponerlo en ese orden. Así tal cual como va para que todo funcione de manera óptima. But before we finish that, I wanted to give you an overview of what's going on. We're going to put this part on tight. This is shipped loose, and I got to find the right Allen key to open that. Okay. But I'm gonna compress it down. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es estas piezas que normalmente las mandan a media tensión, las vamos a terminar aquí de ensamblar y apretar para que todo esto quede lo más compacto posible. Y ya después de esto vamos a instalar. So one of the sets of parts in that bag is this quick release hardware. The quick release hardware is important to be on whatever is on the upside of the steering triangle. Ok. So we're gonna, the reason for that is that whatever is above it, and you can have the steering triangle below if you want, but we're gonna put it above it because that's where it makes sense. It's coming up to here and it's gonna steer. Ok. This is similar to bicycle hardware. Yeah. Yeah. Yes, More or it less. is. If you wanted to, you could put this on the underside too, but it would be reverse orientation. But whatever's on the top gets this, Ok. and it also gets this because this sets how deep you want it. If you open this You can and you move want to it. slide it here, the motor operates deeper. Ok, ok. If you want to go shallow, you open this and you slide it down, the motor operates shallower. Ok. Let me Yep. translate this. Con esta pieza y esa pieza, esta pieza sujeta el triángulo y el triángulo lo que hace es que te puede ayudar a sostener tu motor más arriba o más abajo. O sea, tú lo ajustas y lo levantas, el motor se va más para abajo y te da más profundidad. Es que esta pieza negra topa aquí, entonces con eso controlas la altura. So I'm looking down on this. Get out of the way, rocker.
and I want the back of the steering triangle flat with the propeller, and I think it's good. So Yeah. I'm gonna tighten this, and it should be as tight as I can get it. I think I can get it tighter. So another thing that helps to make sure that you don't lose the grip, this is called, well, carbon assembly paste. I call it grip paste. And what the grip paste does is you squeeze a little bit of this out, and I'm not going to use much, but it's gritty. It's like sand. Okay? So if you take a little bit of this and put it on there, it helps that steering triangle To be grab tighter. hard. It grabs better. Yep. Para que agarre esa pasta, güey. Ni sabía que existía eso. Okay. Keep two things, really three things with me when I go on the water. One is a spare prop, and you can see this one has already been used a bunch. The other is the tool to take the prop off. And Jose, I would like you to take the prop off after every time you fish something, a body of water that has a lot of grass, or even if you do it every time, you're always going to catch something that can destroy your motor. But I'm going to let you translate that I carry and I think it's the 17 millimeter socket and a spare propeller. Okay. Normalmente Jeff nos recomienda cargar con un socket como ese y una propela de repuesto para el caso de que la propela se llegue a dañar, pues ya tienes ahí una de repuesto. Y bueno, pues también comentó que es recomendable que cada vez que pesquen en lugares donde hay mucha hierba o llegas a agarrar línea, lo que sea, que cada vez que vayas a pescar después lo retires para que lo limpies. Okay. Clean. That is what can get in there. Fishing line, vegetation. If it's on there for one trip, no problem. 2 trips, no problem. All summer, dead motor. What happens is, especially braided fishing line, it gets in there and it spins and spins and spins, and the water gets in. That is the electric motor in there. So, if you check after each trip, you pull your propeller off and you look for these two things, you look for that and you get it out of there. If you do it fast, the motor will last a long time. If you never do it, you will kill a motor in probably a year. Ok, pues aquí nos muestra algo muy importante, que es estar dándole mantenimiento, no mantenimiento, sino limpiando la propela, retirándola para ver que no tengamos línea, no tengamos hierba, porque pues de esa manera te puede durar todo lo que quieras el motor. Pero si pescas mucho tiempo y no lo limpias y empiezas a acumular ese tipo de cosas, es una razón por la que se puede llegar a descomponer. Braided fishing line is the worst. Lo peor es la línea trenzada. Es lo que peor le puede hacer al motor. So we're opening the throttle, and we have a throttle mount that we're going to put it up there. We also have this is the charger, and it takes 10 or 11 hours to charge it if it's all the way empty. You can translate that. Excuse me, that's for charging the battery or the throttle? The battery. The battery, okay. Yeah. Bueno, pues aquí tenemos la batería que viene sellada en ese empaque, y esa batería viene con su cargador.
el cual están viendo aquí, y esta batería se tarda alrededor de 11 horas en cargarse. Y así de fácil, nada más lo conectas en esa parte y luego el otro contacto. Y aquí está el control de velocidad también, que ese se va a montar en la parte frontal, en una placa. So we're gonna look at, well, we're gonna get some WD-40 in there, and then we're gonna show what proper charging looks like. Okay. But first thing I'm gonna do is, to help with the electrical connection, I'm gonna spray the WD-40 in here and there. I'm also gonna do it here, and there'll be a cable somewhere that I do it. Okay. Well, this guy. So WD-40, only WD-40, not dielectric grease, nothing else, just that. Nada de nada, solamente W40. Solamente. Okay, let's charge this, and we're gonna go over what normal charging looks like, and then we'll finish putting the motor on. Okay. If it's blinking, it's taking a charge. When it's solid red, it's full. Si está parpadeando es que se está cargando, y cuando está sin parpadear en rojo es que ya está cargado completamente. So this also has a quick release mechanism, and just tighten that down. New ones are tight. All right. Okay, so that's how it steers. So what we're going to do is connect these lines to here with, there should be some, they're called carabiners, somewhere in this bag. Ahora ya está aquí montado el motor. Se fijan aquí, está el punto de giro del motor. Lo que vamos a hacer es conectar estos cables que metimos hace rato por aquí, los vamos a conectar en esta parte, utilizando esos Here, come in close. herrajes. Vamos a ver el nudo. Like a fishing knot. So we're going to go to the front now and connect it. And I want this totally straight, but we're gonna do the same sort of connection right here. But you have to get the distance right. Ok. Bueno, aquí ya estamos conectando, nada más hay que tomar la distancia correcta. So it's a very similar knot here that I did in the back. I'm just winding it back in the direction, and then I'll tuck it in, tighten it, and we're good. Then we can do the other side. Ok. Bueno, ya avanzamos mucho, ya está puesta la dirección. Aquí vamos a dirigir el motor con estos pedales. Ahí se ve. Ahí se puede ver. Para adelante nomás, ¿verdad? Sí. Entonces, ya está casi listo. Okay, so I'm starting to put this U-shaped bolt in. Are you able to see it over the rails? You might want to come around here.
And I'm just screwing that into place. This is where the motor lift line doubles back, and I'll just get that snug. We'll put drill another hole in there. And these are just smaller pilot holes. You'll see what this is about when I run the motor lift line. I have to do that, and then I have to do this, which is going to be probably, I don't know. So we're going to put a cleat right in here. Close to the seat, so it's easy to pull. Cerca del asiento para que sea fácil sostenerlo y estirarlo. So this line does both your motor lift and reverse lock. So I'm going to do the motor lift first. You want to translate that? Sí. Bueno, pues con esta cuerda vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer lo que es el lift para levantar el motor y el Keep talking. y el I'm lock just tying it de on. la reversa. Es nada más un nudo para que no se brinque. Now this is a tie-down eyelet from Yak Attack that I put directly into the hull. Usually we put them in the track. We didn't have the track adapter, so I put it there. That goes through here. La línea se pasa por ese adaptador. Then we go through here. And then we put it through the cleat. So we got extra line to be able to, to do this. But this, we just saw the motor came up. So that's our motor lift. Okay. We're gonna cut it there, and I did my special handle. It comes with some other handle, the small one. I don't like the small one, so I did PVC pipe. Esa es una pieza custom que hizo Jeff, que es más cómoda que la pieza que trae de línea. Esa pieza es para jalar el motor, que le estiras esa cuerda y se levanta. We're gonna cut it there. I like to singe the ends, keep it clean. Una quemadita para que quede limpio y no se deshilache. Ahí va la pieza especial a la medida que se aventó Jeff y un nudo ahí para que quede bien sostenido. And when you want it to go up, you just push your finger down there, and then when it drops down, you just lift it up a little bit. There you go. So I'll do the reverse lock, but it's a very similar procedure where we're going to put another one of these tie-down eyelets, probably somewhere up here, just as a place that Jose, you can always find the end of that line, and you can use the reverse lock. But there's not much to show there. Then we're going to do the throttle installation. So the reverse lock, I'm just tying a pretty simple coil knot here. And
Ahí se está amarrando ese cordón con un nudo simple. So you put this on each time you put the motor on. Vamos a poner esto cada vez que ponemos el motor. It threads through this hole. Se manda por ese hueco. And then we're just gonna go through there. And yep, it'll go straight across. And just like we did with the PVC pipe, except this one doesn't take much pressure. So we'll just keep that maybe about that length. And Jose, until you figure out what length you really like, I'm gonna leave this long. Maybe not that long, but I'm gonna give you extra length to decide later how long do you like it. Te le voy a dejar la cuerda extra para que ya después tú puedas, si te hace falta, y lo ajustes. So the next thing we do is we're gonna put the throttle on. This should always, this is a magnet so that it goes on there to make it operational. And if you have it clipped to yourself and you fall out of the boat, it comes off. So it's called a kill switch, and it's important that it's on your life jacket. Ok, ese es el kill switch. Como ya muchos los conocen en embarcaciones, es un dispositivo de seguridad. Por si tú te llegas a caer del kayak, ese cordón va a estar amarrado a tu chaleco salvavidas y el kayak se apaga inmediatamente. So before we put this plate on here to install it here, we need to put the cable in. And I've already sprayed WD-40 there. Okay. Este cable hay que ponerlo desde antes de colocar ese control en la placa. Y como recomendación hay que ponerle WD-40. Pues. So this electrical connection can be tricky, but you push it on there, wiggle it back and forth, and get your fingers in there and... They just scroll. Yeah. Okay. So I'm going to test it before I put the backing plate on there, just to make sure that everything's good. Okay. So it's important when you put it in there that you make sure that the 4 pins here line up with those 4 pins, the big ones. Okay. Es importante que estén bien alineados los pins. And I like to wiggle it back and forth, up and down. Okay, se le menea tantito ahí para que quede bien apretado. And it is easy to cross thread this, but if you can do it, if you can move it with one finger, you're doing it well. Okay. Esa es una pieza que para no barrerla tienes que hacerla por seguridad con un dedo, para no meterle mucha fuerza. Si se puede hacer con un dedo, es que lo estás haciendo bien. If you have to push it hard with 2 fingers, you're probably cross-threading it. Ok, si estás teniendo que apretarlo con 2 dedos y empujándolo muy duro, probablemente lo estás poniendo mal. Okay. So I powered it on. Está prendido. And this blinking light says that it's searching. There's a GPS unit in the battery and it's searching for a connection so it can tell you how fast you're going. It's good that it knows your speed, but it also uses that data point to determine your remaining range at whatever speed you are going. Okay. Perfecto. Allá dentro de la pila trae un dispositivo GPS que te arroja datos e información como saber cuánta distancia te queda
disponible, qué tanto alcance, y estamos bien. So it's operational. We can see that it's moving. You can tell that it's very quiet. It is a direct drive motor, and that quiet power is not going to scare the fish away. Definitivamente ese silencio que se maneja este motor es algo que no va a espantar a los peces. So now that we've established that this connection and this connection is good, we can put the backing plate on there and install the plate onto the kayak. Ok. Ya que hemos verificado que esto funciona, es momento de poner la placa en el kayak y de terminar de hacer la instalación. So we talked about it before, but you want to put this on the side opposite the side that you hold the fishing rod, because you're going to have a lot of times where you're touching this and touching this, that you want to keep the fishing rod in your hand. Yeah. Bien importante que este control se ponga en del lado contrario de la mano donde sostienes la caña, porque es un control que vas a estar constantemente agarrándolo, entonces pues así pues no tener que estar cambiando la caña de mano o dejándola por un lado. So there are two different throttle mounts. I have the Yak Attack Torqeedo throttle mount that fits onto the track with a lock and load base. This one actually has an extra length on there. So this one can be in a lot of different positions, but I will tell you the best position is low, right next to the seat on your opposite the rod hand. So right here, this area is perfect for you. So the other option besides the Yak Attack one is the flush mount one by Innovative Sportsman, and that's this one. Very simple. Great. Bueno, pues aquí nos platica Jeff que la posición ideal para tener el control de la velocidad y del motor es tenerlo lo más abajo posible y tenerlo pegado a ti, a donde vas sentado. Venden unos accesorios de Yak Attack como este que están viendo aquí, que es para poder levantar el motor, el control, para que pues tenga una posición más alta o lo puedas variar. Y también está esta placa de Innovative Sportsman que está muy sencilla y igual te hace la función. Okay, we are finished, and we're gonna take it to the lake tomorrow. Yeah. You want to translate that? Sí, pues ya terminamos con la chamba, ya quedó todo al 100 y vamos a terminar de probar esto mañana pescando.